بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد مداخلة إن شاء الله قصيرة جدا عن الشيف والزمن، ثم نختم إن شاء الله بحديث عن الشيخ محمد السيد الحسين ومخطوطة المغنع في علم الفلك إن شاء الله. حديث عن الشيخ والزمن هو حديث عن ما بقي وما أو ما نريده أن نبقى لأن يبقى، أو ما بقي من الزمن وما نخشى أن يضيع. لكن خلونا نبدأ بسؤال بسيط. فمجرد ما تسمع كلمة أرشيف ماذا يعني ذلك؟ يعني هل طوالي بيخطر، أو الصورة الذهنية هل هي تعني أوراق قديمة، ملفات، صور، أم إننا في الحقيقة يعني بنتحدث عن الزمن نفسه؟ فعادة أنت لما تدخل لأرشيف ما بتدخل إلى مكان صامت كما يخيل لك من أول وهلة، أو الصورة الذهنية اللي عندك إنك أنت ماشي لمكان صامت، زمن متراكم، زمن غير مستقر، هو زمن لم ينتهي بعد في أي حال بأي حال من الأحوال. الأرشيف ليس الماضي، الأرشيف هو ما تبقى من الماضي أو أثر الماضي. لا قدام شوية ممكن نناقش النقطة دي يعني. فنحن مثلا لماذا، مثلا اذا سالنا نفسنا ليه، لماذا نحن نؤشف؟ فعادة الزمن لا يحفظ، ودي بديهية، يعني دي بديهة انه نحن ما لا نستطيع اننا نحفظ الزمن. لا احد يستطيع انه يحفظ الزمن. كل ما تستطيع ان تفعله انك انت تحتفظ ببعض واكثر من 20 خط ببعض اثار الزمن. خلينا ناخذ مثال بسيط. يعني انا عندي وثيقة من الخمسينات أو من الأربعينات أو من الثلاثينات محفوظة في واحد من الارشيفات بتاعت المؤسسات السودانية. الوثيقة موجودة كورقة موجودة، فيها تاريخ واضح جدا إنها أنشئت مثلا يوم 15/7/1939 مثلا. ختم ظاهر ومقروء واضح وموثقة تماما. دي الوثيقة، ده هو، هذا هو ما موجود أمامي. لكن أين الزمن الذي كتب فيه هذا الخطاب؟ أين النقاش الذي سبقه، الحوار الدار قبل ما يولد أو قبل ما تولد هذه الوثيقة؟ وين القلق، وين التردد، وين المشاعر، وين الظروف السياسية والاجتماعية الدفعت مثل هذه الوثيقة للوجود؟ وبعد ذاك نحن نجي عشان نجي نشوفها ونتحدث عنها. فالإرشيف ما بيديك كل الزمن، لا يعطيك الزمن كامل، هو يعطيك إشارة فقط. الإشارة بتقول لك هنا أو هنا كان شيء. حاول أن تتخيل هذا الشيء، لأنه في النهاية برضا يعني أنت لن تحصل على الصورة كاملة. تستطيع أنك أن تكمل هذه الصورة من وحي الخيال بتاعتك. فالوثيقة هي في النهاية أثر زمني. وفي الفلسفة زمان قديما يعني قيل إنه الأثر ليس حضور، الأثر هو دليل على غياب. إذا وجدت أثر الشيء ده دليل كافي على أن هذا الشيء غايب، وإلا ما التفت إلى أثره. فالشيء الموجود أنت لا تلتفت عادة إلى أثره، إنما تلتفت إلى أثر من غاب. فالوثيقة هي أثر بالمعنى ده. هي ما الحدث، ما نفس الحدث، ما نفس الظروف، ما نفس الناس، هي ما نجا عبر الزمن ووصل لنا. الصور الفوتوغرافية القديمة، مثلا أخذت صورة من واحد من الشوارع في عطبرة أو في الخرطوم، صورة لقيتها مثلا في الستينات في السبعينات، هتشوف الناس، تشوف المباني، ترى السيارات، لكن ما بتسمع أصوات. ما بتعرف الناس كانت بتفكر في شنو، ولا بتعرف هم كانوا بينظروا للمستقبل كيف، أو بينظروا لنا نحن كيف الوقت ذاك نحن ما موجودين. نفس الفهم ده يعني داير ناخد نفسنا نحن في نفس الناس اللي صوروا وحفظوا، ونحن جينا لقينا برضه نحن دايرين بوعي اكبر نصور ونحفظ عشان بعدنا يشوف الصورة، بتوريك او تخبرك بما كان موجود، لكنها يعني بطرف او بطريقة او باخرى هي بتلمح لك الى ما لم يحفظ، الى ما لم ينجو عبر الزمن. فهنا نحن بنعترف باعتراف مهم جدا انه الشيف لا، ما لا يحفظ الحياة، انما يحفظ آثارها فقط.
وممكن نتكلم بعد ذاك مثلا ممكن تتوسع، يعني ممكن تبقى اكبر من الارشيف الورقي، ممكن نمشي للاثار، اثار المباني، اثار الجسور، اثار المشاريع الكبيره، واثار القصور، اثار المعابد، كلها تحكي عن ما حدث وتلمح بطرف خفي الى ما لم يحفظ، الى ما لم ينجو. فنحن عادة نتعود اننا نرتب الارشيف بالزمن، سنة بعد سنة، ملف بعد ملف. الترتيب ده بيمنحنا، يعني بيعطينا احساس ان نحن مسيطرين على على الوضع. لكن كده خلينا نسأل تاني، مين اللي بيملك حق ترتيب الزمن؟ زمان طبعا مثلا التاريخ بيقولوا التاريخ يكتب المنتصر في التاريخ، ما محايد. كذلك الارشيف غير محايد. لو نظرت للارشيف الرسمي في السودان مثلا، تجي كمية وفرة كبيرة جدا من الوثائق الإدارية والقرارات والمراسلات والتقارير، كويس، لكنك ما بتجد أصوات الناس العاديين، ما بتعرف نبض الحياة الفعلي في الشارع كان الحاصل شنو، لأنه الارشيف لا يقرأ هذا، لا يحفظ هذا. بنيجي نلقى المشاريع، قرار إنشاء مشروع مثلا الجزيرة، قرار بإنشاء مشروع زراعي في المنطقة الفلانية، قرار بإنشاء مصنع، لكن المصنع ده أثر عليه منه؟ وين القرى اللي تأثرت؟ هل حصل شنو للناس؟ هل كل الناس استفادت من المصنع؟ هل ما استفادت؟ هل التخطيط كان سليم؟ هل الغرض من المسألة دي والنوايا كانت سليمة، أم كل المسألة كانت عبارة عن ألاعيب سياسية؟ فما بتجد هذه وده ما خطأ ضمني، ده هو نتيجة بتاع تصور محدد للزمن. ده زمن الدولة، زمن السلطة، زمن الحكومة، ما زمن ال- المجتمع. فالارشيف عادة ما بيعكس الماضي كما عاشوه أصحابه، بل كما تم اعتماده. يعني أنا عندي سلطة، برا كده بحفظ كده بعمل كده بقرر كده. أنا ما عندي سلطة، لا يذكرني التاريخ، مع إنه أنا كدارس بعد ذاك جاي من المستقبل، يهمني اللي عنده سلطة واللي ما عنده سلطة، من ذكر التاريخ ومن لم يذكروا التاريخ، ومن ذكروا التاريخ هل ذكروا بتجرد أو كان في المسألة فيها غرض. عادة لما تقترب من ارشيف او تبدا تبحث في الارشيف، بتكتشف بسرعه جدا انه هذا الارشيف غير مكتمل، في فجوات، في سنوات مفقوده، في ملفات ناقصه، في صور ما عندها تاريخ. في بعض الارشيفات السودانيه بتجد صمت كامل مع فترات طويله جدا، خاصه الفترات اللي بتكون مرتبطه بفترات بتاعت اضطرابات سياسيه او فترات نزاع. الصمت هنا ليس الصدفه، الصمت هو ذات نفسه جزء من التاريخ. صمت ذاته جزء من التاريخ، لأنه من يقرر ما يحفظ وما ينسى هو الذي يتعمد هذا الصمت. يعني هنا الصمت مقصود. فمثلا الفيلسوف ميشي الفوق، وده بيقول إنه الرشيف لا يحدد ما نتذكره فقط، بل يحدد ما يمكن قوله في زمن معين. في الزمن المحدد اللي حصل فيه الرشيف ده، المسموح بقوله هو شنو؟ المسموح بكتابته شنو؟ ده هو ما يبغى عبر الزمن، او هو ما يحفظ. لكن في كثير من الاشياء غير المسموح بالحديث عنها، غير المسموح بذكرها، غير المسموح بعملها. فهذه عادة نحن لا تصلنا يعني. فالارشيد بالمعنى ده ما بيعكس الذاكرة، هو بيرسم الحدود، بيرسم حدود الذاكرة. ولو جينا دخلنا شوية كده، طالما إننا بنتكلم عن الأرشيف والزمن، يبقى نتكلم عن الأرشيف والحاضر. فدائما الناس بيقولوا يعني الماضي هو، أو الحاضر هو صنيعة الماضي، لكن برضو في بعض الأحوال ممكن يكون الماضي هو صنيعة الحاضر. فالوثيقة عادة يعني ما بتكتمل لحظة ميلادها ولا بتكتمل لحظة إنتاجها، لكن بتكتمل لحظة قراءتها. فإذا أنا في وثيقة أنتجت في الخمسينات وقرأتها الآن في 2027، فأنا بنظر للصورة بشكل، لو قرأت في 2050 كمان حيكون في شكل ثاني.
لأنه الوثيقة الواحدة ممكن تبقى هي مصدر عشان تفهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مخطوطة فقهية مثلا أو فتوى محفوظة مثلا في أي مكان ما، فهي ما تراث. لكن هي لما أنت تقرأ هذه الفتوى على طريقة التفكير، على طريقة التعليم، على السلطة المعرفية، في النهاية أنا بالنسبة لي الماضي بالنسبة لي وبالنسبة لأي شخص ثاني الماضي هو عبارة عن حالة معرفية. أنا الماضي ما عشته، أنا بعرفه من خلال ما وصل لي. فالماضي بالنسبة لي أنا حالة معرفية، أنا بعرف عن المهدية شنو، بعرف عن لحظة استقلال السودان شنو، فهي فقط بالنسبة لي أنا حالة معرفية استشفيت من الآثار ومن الكتابات اللي حصلت. لكن في لحظة ما أنا ممكن أصادف وصيغة تديني معلومة، المعلومة تغير الحالة المعرفية بتاعتي، فبالتالي أنا أكون كتبت الماضي من جديد، أو بالنسبة لي الحالة المعرفية على الماضي اتغيرت. فلحظة قراءة الوثيقة هي دي لحظة اكتمالة بالنسبة للقارئ، واللحظة دي بتتغير مع مرور الزمن. كل ما يجي قارئ جديد، كل ما يجي زمن جديد، كل ما تقرأ كل ما تقرأ في مرة هي بتشكل الماضي، هي بتعيد، أو في الحقيقة مش تشكله لكن بتعيد تشكيل الماضي. فعشان كده ممكن نقدر نقول الحاضر يعيد تشكيل الماضي باستمرار، كما إنه الماضي يؤثر في الحاضر أو يؤثر في تشكيل الحاضر. فالارشيف عادة بالمعنى ده هو في كل لحظة بيتم استدعائه في كل لحظة بتاعت قراءة. جميل. طيب، إذا انتقلنا من الفكرة دي للفكرة الثانية اللي هو الارشيف والمستقبل. أنا الآن عايز أرشف. ليه أنا بنشي ارشيف؟ أنا لأنه عايز أخاطب أجيال لم تولد بعد، عايز أخاطب أجيال حتيجي بعد 100 سنة، بعد 50 سنة، بعد 200 سنة. فعايز أخاطبهم. ما بعرف أنا طريقة تفكيرهم كيف، ما بعرف أنا حينظروا لي كيف، لكن أنا بخط لهم الارشيف بتاعي. بعد ذاك بعد 100 سنة في ارشيفنا نحن مثلا في السودان، هل الجيل اللي حيجي في او الاجيال اللي نحن بنجتهد عشان نارشف لها دي حترانا كيف يعني؟ هل حتشوف في الارشيف بتاعنا التنوع بالسودان في السودان؟ هل حترى صوت واحد فقط؟ ماذا سيحدث؟ فعشان كده الارشيف هنا بتبقى يعني مش مسؤوليه مهنيه، هي مسؤوليه اخلاقيه في الاول، يعني ليست مجرد اجراء مهني، هي مسؤوليه اخلاقيه قبل ان تكون انها آه، مهنيه. فكونه نترك في الارشيف مساحات للاختلاف، للتناقض، للاسئله التي لم نجب عنها بعد، فده مطلوب مننا. نحن عندنا اسئله ما اجبناها فما نجاوبها، يعني نحن اصلا ما قدرنا نجاوب عليها، فخليها تمشي قدام، ربما تتم الاجابه عليها في زمن ثاني. طيب، قبل ما نمشي للنهايه خلينا نتكلم عن الرغمنه، لان احنا دخلنا هسه حاليا في زمن الرغمنه، اللي هي الرغمنه غيرت علاقتنا بالزمن. يعني انا هسه يعني بسجل المداخله بتاعتي دي وبيتم تسجيلها على آلاف، على بعد آلاف الكيلومترات. كل حاجه اصبحت سريعه، كل شيء اصبح قابل للنسخ، قابل للضياع ايضا. في عندنا مثلا في السودان كثير من المبادرات الرقميه، يعني انقذت مواد كانت مهدده بالفقد الكامل. يعني واحد منها المشروع بتاعنا، مشروع ذاكرة السودان. يعني احنا أنقذنا كثير من الوثائق، المجموعات الأهلية اللي كانت مهددة بأنها تختفي للأبد، ونحن رغمناها، لكن خلقنا لها نسخ رقمية. لكن في نفس الزمن نحن يعني هل حفظناها؟ الوثيقة الرقمية صحيح هي أكثر اندياحا، أكثر تداولا، أكثر ديمقراطيا، لكنها كمان أكثر هشاشة. نحن خلقنا يعني ارشيف هش. فمثلا وثيقه ورقيه ممكن تقعد 100 سنه، عندنا وثائق ورقيه عمرها اكثر من 400 سنه، عندنا وثائق منحوته على الحجر عمرها 3000 4000 سنه. لكن الملف الرقمي واحد من مشاكله انه قد يصبح غير قابل
الاطلاع عليه بعد 10 سنوات أو بعد 5 سنوات، متى ما حصل أي تطور، أي قفزة في على مستوى الهاردوير أو على مستوى السوفت وير، الوثيقة الرقمية دي أصبحت في خبر كان فقدت إلى الأبد، ربما إلى الأبد. فالرغم على الإرشيف في وضعنا الحالي في السودان، مثلا في حالة الحرب والنزاع مع الإرشيف بيتغير تماما. صورة واحدة مثلا من حي ولا قرية، شخص، مذكرة شخصية، صورة قديمة لقيناها في بيت انهار، سرقت ممتلكاته، دي قد تكون كل ما تبقى. فالأرشفة هنا ليست ترفا ثقافيا، هي فعل بتاع مقاومة. نحن هنا بنأرشف لأننا بنرفض إنه إن نمحي أو أن يمحى الزمن بالقوة، لأنه بنأرشف لأن النسيان في مثل هذه الحالات قد يكون شكل آخر من أشكال ال- العنف. في النهاية يعني في ختام الفزلكة بتاعتي دي، يعني عايز أقول الشيف ما مكان نحن نضع فيه الماضي ثم نقلق عليه الباب، هو مساحة تفاوض مستمرة مع الزمن، محاولة إنسانية رغم إنها ناقصة لكنها في نفس الوقت ضرورية للوقوف أمام ال- النسيان، عشان نقول لن يمر كل شيء دون أثر، كل ما مرت حاجة، كل ما تركت أثر. ربما يعني قد لا تكمن قيمة الإرشيف في ما يتم حفظه فقط، بل في الأسئلة التي يتركها مفتوحة. طيب أنا هنا تقريبا بحاول بقيف في الفزلكة بتاعتي وعايز أمشي آه، زي ما سموه شيخنا شيخ محمد السيد الحسين، واحد من الشيوخ في نجزو، اتولد في 1840 ومات في 1931. بالصدفة المحضة نحن وجدنا المجموعة حقت دي، هي مجموعة ضخمة جدا من المخطوطات، فيها عادة نحن في يعني مثل هذه الحالات شيوخ نتوقع كل ما نجد عبارة عن كتب دينية فقهية، فتاوي، كتب حديث، كتب في العقيدة، خلافه. الشيخ ده كان مختلف، هو درس في الأزهر، بعد ذاك السيرة الذاتية حقته بتقول إنه جاء درس المذهب الشافعي بحكم إنه جاي من الأزهر، بيشتغل في تدريس المذهب الشافعي في مسجد بربر الكبير، اشتغل بنفس الفهم بتاع نقل التجربة بتاعت الأزهر اللي كله تجربة الأزهر اللي هو طريقة الرواقات. ففي كل عمود في المسجد بتاع بربر الكبيرة كان في مجموعة من الطلبة وهو بيدرسهم، فدرس ال- الفقه على المذهب الشافعي. عنده هو ذات نفسه عنده مسجد، وهو المسجد بتاع والده اللي هو بدأ يتعلم عليه. وبعد ذاك السيرة الذاتية بتقول مشى ضنقلة، ومشى درس في ضنقلة، ثم مشى درس في الأزهر. شيخنا مختلف لسبب واحد بس، لأنه مجموعة الكتب ومجموعة المخطوطات بتاعته عبارة عن مجموعة يعني في غاية التنوع، بالإضافة للمخطوطات الدينية والمصاحف وغيره. عنده مخطوطات، عنده مثلا مخطوطة بتاعت شرح الياسمينية، ودي مخطوطة في الرياضيات. عنده مخطوطة ثانية في علم المنطق، وعنده مخطوطة ودي هي اللي وقفت في عندي، اللي هي اسمها ال- اسمها الممتع في شرح المقنع في علم أبي مقرع، اللي هي في علم الفلك، مروصة فوق بجسر بين علوم الشريعة وعلوم الفلك. ال- المخطوطة طبعا الملفت للنظر إنه الحاجة كل المخطوطات اللي عنده دي عبارة عن مخطوطات مغربية. نحن لما مشينا نبحث في أصلها هي معظمها جاية من بلاد المغرب. فدي بتوريك الارتباط بين السودان وغرب أفريقيا.
طبعا بتجي من المغرب، بتجي عن طريق ال- اللي هي دول جنوب الصحراء، تعبر بالسنغال، مالي، تشاد، خلافه موريتانيا، ثم السودان. وده الطريق طبعا اللي دخل به المذهب المالكي. المخطوطة هي عبارة عن شرح ل... لمصنف عمله محمد بن سعيد المرغيثي السوسي. هو مولود في مراكش تقريبا في 1007، ويتوفى في 1089. عمل منظومة في علم الفلك. المنظومة دي تم شرحها في المخطوطة المحددة. المنظومة لما تصفحها، المنظومة فيها زي 99 بيت بالضبط، اتشرحت في مخطوط من 80 صفحة تقريبا. فدايما في المخطوطة بيكتب لك النص الأصلي، النص بتاع المنظومة ذاته باللون الأحمر، وبيشرح بالحبر الأسود. المخطوطة بتتكلم عن علم الفلك وارتباطه بالزمن. يعني حتى آه بيقول اسم علم الفلك وعلم التنجيم وعلم الأوقات والحساب، ويتم استمداده من النظر إلى السماء وما يصل فيها من التقلبات دي من الحياة المكتوبة في المخطوطة. وهي عبارة عن منظومة زي ما قلت من 90 بيت، والشرح بتاعها بتبدأ مثلا بيقول بعد حمد مجري الفلك ثم على محمد يقول بعد حمد مجري الفلك ثم على محمد الهادي الزكي أزكى الصلاة وعلى الأشراف آل النبي وكل ذي إنصافي. وبعد ذاك يبدأ يتكلم عن أيام الأيام في العام الشهر العربي أو الشهر الهجري، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، والشهور والأيام، اليوم عاشوراء وأيام الصوم وكده. بعد ذاك يمشي للسنة العجمية ويتكلم عن المهمات عنها. ودائما يعني مثلا سين ها صاد دي معناتها 365. عندهم فزلكة، كل حرف عنده بيدي لرقم. مثلا إذا كتب يد معناته يقصد الرقم 14، وهكذا. فالموضوع جميل وممتع ومحتاج لشخص يحاول يقرأ هذه المخطوطة. وبعد ذاك يمشي يتكلم عن الشهور اسمه ده الشهور الفرنجية، مارس، يوليو، عندها أسماء مختلفة، دنجر، دنجبر، يونيو مثلا، وهكذا. يتكلم عن الشهور كلها في نظم. طبعا يتكلم عن الشهور الأفرنجية. يمشي يتكلم عن المنازل بتاعة الشمس خلال فترة العام من منزلة إلى منزلة. يتكلم عن فصول السنة. يتكلم عن منازل القمر والبروج بتاعته، ومنزل الهلال ثاني الشمس إذا بصدر نجمها قد تمسي، وثالث بالعكس وأحسب منه لكل ليلة بحثت عنه، لذاك كل عجم بمنزل معين يهل فيها فقلي. وهكذا. بعد ذاك يدخل في الأوقات تحت اليوم، أوقات الصلاة، أوقات السحور، والساعات بتاعت اليوم كما هي موجودة. ويتكلم عن الأفلاك، عن زهرة، عطارد، فيه عطارد وجيم زهرة للشمس دال ها لنجم الحمرة، مريخ والسادس مشتر زحل في سابع والغير في الثامن حل. وهكذا يتكلم عن الأفلاك الكواكب. وحتى يختم المنظومة بتاعته. المخطوط وجدناه نحن بالصدفة المحضة، وجدنا معه عدد من المخطوطات الثانية زي ما قلت أنا في الرياضيات وفي علم المنطق، بالإضافة
المخطوطات الدينية. آمل إنه أنا ما أكون أطلتها وما تجاوزتها الزمن المتاح لي. وأشكركم جزيلا، وأشكركم على أنكم أتحتم لي مثل هذه الفرصة لألغي هذه المداخلة، وآمل إنها تكون مفيدة، ويعني على الأقل تفتح باب للنقاش عن الأرشيف والزمن، تفتح باب للاطلاع على المخطوطات، تفتح باب لدراسة العلوم المتعلقة بالزمن والوقت في عند الأولين. وشكرا جزيلا. Yeah, I will be presenting our work as the modeling team, as we are trying to digitize and conserve the architectural heritage of Sudan. Our team was formed in 2024, and we have worked on, I think, approximately about like more than maybe 15 projects documenting architectural history, modern architecture in Sudan. Our team is led by Omar. I think he is here with us today, and this is our team members. Their work will be featured here in this presentation. One of the most interesting observations we have that when we ask, this is our progress so far. As you can see, we documented some buildings here and there. And as we are asking ourselves why we are choosing this method to document and digitize the built environment in Sudan, we find quite different answers for each member, because we have this conversation in our team, and each member has their own reasoning and their own logic to why it's really important to document and digitize architecture in Sudan. For example, some say it is to preserve for future generation and to give them to experience how was Sudan in the past, and also to preserve the architectural heritage and the collective memory of the people. Reasons quite vary between us in the same group, and I think that's really interesting, and I really would like to know your opinion on why do you think this digitization and documentation is really important. As we can see here, for example, in this cinemas, we can see the negligence and the decay that resulted that highlight the importance of the work we are doing to document this heritage. Yeah, and also threatened by also the war that is currently ongoing in Sudan. As we can see here is the National International Museum of Sudan, and as we can see here is some images of the looting, and here's also Friendship Hall, and here is some attempts of our group to document this very important architecture of Sudan. As we can see, here is an attempt to document المتحف القومي by Rawiya, and here is also an attempt to document the Friendship Hall to ensure the continuity of the memory, not only of the building, but also of the people who encountered the building and have experienced it and their cultural significance. Also, another thing we are trying to highlight at the moment is the centralization of heritage. We
are quite focused. The heritage conservation efforts are quite focused on certain places, and we would like to expand our digitalization and documentation beyond Khartoum and other areas that are covered, to cover more in the wider region of Sudan. Yeah, so this is the method we use usually here in the collective. The ideal method of or the traditional method of documenting or digitizing using photogrammetry is to go to the site and maybe use measurements, scanning tools, and maybe blueprints to scan the building in real life and then create. Unfortunately, most of our team is located outside Sudan due to the current conflict. So it's quite difficult for us to have someone on the ground to document. Also, after yani, some places are free, but it's usually require a permission from the government, from the military, and so on. So it's really quite hard to go there and take images and photos. So we usually use 2D images from the internet and convert them into 3D meshes, and then to point clouds, and then align each point cloud model together to create the full picture. Here's the traditional method for comparison. Here we can see some work done by Ala Khalid and Lina Al-Haj, documenting also architecture in Sudan. It's really good to highlight some other efforts that have been done. You can access their work from the link here. Yeah, and this is our method, which is a bit different from the method used here due to the limitation we face. As I mentioned, we cannot visit the site and we use images available in the internet. Yeah, here's some work we did for the ongoing conference on time. This is the clock tower in Omdurman. I will carry on. Another method we use is HBIM, historical digitalization using BIM. And here's some work done by one of our members. We usually measure from Google Maps and then use images to recreate what we see. There's also, yeah. Also, we try to capture the details, the decay, as a quite interesting panel before mentioned the importance of materiality. We also try to recognize the changes during different periods of time, and as Dua and Asma mentioned, reflect those changes into the social changes and political changes in the area. Yeah, sorry about the noise. Yeah, it's also what I really think interesting about this method of documentation is it gives us the chance to, as I mentioned here, to notice differences between different periods of time, but also to compare between different buildings built in the same period of time and typologies. So what we are trying to do next, we are trying to make this work publicly available and to present it
to give people an open source for material, and to give people to have the chance to experience, as we mentioned before, those buildings, visit them virtually. Hiba, Yes. are you done or? Yeah, almost. Last panel. Last, Yeah, sorry, last page, yeah. you take the time. It's just that. Yeah, lastly, we have been trying to create an interactive, also, as I mentioned, interactive models and interactive map to be published on our website and to be able to be shared and downloaded by other who might be interested in the work we are doing. So yeah, thank you. Thank you for your patience with me. So, as Fatma said, my project is called The Dam and the Damned, or I think that's the philosophical, I think, title that I've given it. That will kind of go on a journey of Nubian Sudan, but also departures and returns, and perhaps a bit of my critical analysis on it. So the project starts. Oh, wait. Sorry. I'm realizing there's a bit of an issue for me. Mm. Sorry. Project by saying about Jamal Abdel Nasser, who was an Egyptian military officer and leader who served as the president of Egypt from 1954. He was a very canonical person as he took Egypt out of absolute monarchy to a democratic or semi-democratic presidential reign. And his aim was mainly to position Egypt not only as this post-colony, but as this new nucleus of Arab modernity. As I start with Jamal Abdel Nasser, I'm also extremely critical of starting with him, as I believe that the story of the Nubian Sudanese should not start by the colonizers colonized. And I think I'm still finding a way to kind of bring a different type of stories methodology that does not owe to the prehistoric Nubia and more of a contemporary nature that maybe perhaps does not need to start with Jamal Abdel Nasser. He coins the word Nasserism, which is a hegemonic and nationalistic political ideology. And he was forged through this anti-imperial rhetoric that Nasserism meant democracy or freedom. I think it's also important to note that decolonialism, which was a rising kind of term connected to Jamal Abdel Nasser, does not exist in the Arabic language. And so Nasserism was this lexicon of a word to ode to the decolonialism. The closest word to decolonialism in Arabic is freedom or tahrir, which still has a different tone of voice and meaning. So therefore, the Aswan High Dam kind of emerged as this emblem of this ideology, Egypt's assertion to this modernization and national modernity, a structure that's meant to regulate within this wildless, borderless Nile. The Nile as itself was borderless and didn't abide by the administrative borders that was placed against the newly independent Sudan or any of the territories that it actually passes through. It floods, it destroys when it floods, and therefore it was this kind of wild object that had to be colonized in itself. And therefore the Nile also has all its laws till this day with Ethiopian attempts of trying to create a dam as well. And so their hydrological control of the Nile is also a colonial one, despite not going with the colonial timeline of Sudan. So Jamal Abdel Nasser, what was really interesting as well about the Aswan High Dam is that he proposed it to the West, to the UK and to the USA, which only would have accepted the Aswan High Dam under the regulations of cracking down on Arab nationalism that was rising at the time and the support of the newly developed Israeli state, which Abdel Nasser did not agree with. And therefore, I think what's the most known of him is the fact that he aligns with the Soviet Union at this time of the Cold War and shows Egypt's assertion to this global
political position that does not need to abide by its colonized or previously colonized UK. Although in that sense of trying to depart from your colonizer, it shows by the time and power structures that abide you. As I previously said, I think from the bottom up, decolonialism didn't really exist in the Arabic language, but from the bottom up, you also see artists and musicians and poets like Al Balabil here, which is a singing trio in Sudan, that also sang about the Aswan High Dam, very in the Nubian language, very famously. Um, Not perhaps, I wouldn't call their efforts decolonial, but I would call them grassroots and kind of work from the bottom up against this top-down controlling of the Nile and modernization. I think this is a quote that I really like by Frantz Fanon. Colonialism is not only satisfied merely with the holding of the people in its grip and an emptying of the native's brain of all form and content, it's by a kind of a perverted logic. It turns to the past of the oppressed people, it will distort, it will disfigure, and it will destroy it. And that's why I think what's really specific for me is this idea of the dam and the damned is a psychological manipulation. With freedom, you can also fall upon time itself. And therefore, the dam, which is kind of created as a point in time, doesn't really exist as a point or as a line. Time is not chronological. It's not even a surface. I think it's a 3D space that has multitude of dots that kind of connect between each other. With modernity, there was also an extreme exactitude, a numbering of all the displaced villages and towns. Around 70,000 Nubians from the Sudanese side were migrated, and around 100,000 from the Egyptian side. But that number is also slightly inconclusive because the numbering of modernity also was extremely on the land and on the plots and the land itself. So again, with the academic or academic side of Fanon, you see on this other side the ground root Muhammad al-Hassan, who was a poet, writing, "I cried from the depth of my heart for the land I love, for where I wish to die when death arrives," talking about the inundation of his town. So therefore, this project slowly, the more I started talking about water, ended up me talking about land. I think the more the water floods onto the land and it's trying to get regulated, the land succumbs into the water and gets dominated. This new world of globalization and the movement of modernity that with destruction comes optimism meant that with destruction, the optimistic of the modern world that Jamal Abdel Nasser has promised can be achieved either to Khartoum or to Khashim al-Girba, which is I'll talk about later, which is where they were moved to. I think this is also a very key point in my critique, as Khartoum and these major capital cities were seen as an emblem and as a quote to the larger administrative border in Sudan, not only in this case, but in many of the different fields of music, films, architecture. There was a lot of emphasis into the culture of Khartoum and often disregarding that of the larger scale of Sudan. An unknown oral that I think a lot of the interviews I've kind of conducted kept saying to me in the Nubian language is, and I'm trying to find who's the author of it, is of this mom that talks to her son, and she says that the promise of the city that you've been promised, you're only a piece of coal. You're a fuel to its industrial fire. You're not a receiver of its prosperities, and it's not made for you. You're only a piece of coal, and you're a fuel for its industrial fire. I think not only here do you find a critique, obviously, of the migration from Wadi Halfa and the Nubian towns to Khashab al-Girba, but you also see a very sophisticated critique on modernity itself from what I call a much more grassroots, bottom-up refusal of this domination. Despite it being an unknown oral, the fact that it lives is an archive in itself. It's an archive in itself. And I think the sophistication of the critique of an overarching modernity movement and time in the 50s and 60s is yeah, and so then this propaganda kind of rises of the Nubians migrate, and it kind of becomes, especially on the Egyptian side, a very big spectacle for the underground Egyptian movements of democracy and freedom of speech, and also pulling to the Sudanese side in Nasserism. In Sudan, there are people that still call themselves Nasserists, but I do believe that, and even in many cases, seen almost like as in Egyptian terms, they call them the Palestinians of Egypt, but in the Sudanese terms,
I would like to say, as much as that they're accepted that the migration was not the correct move by the Sudanese government, it's still much more of an open debate. As from literature, as Tayyib Saleh most famously writes in his most famous novel, موسم الهجرة إلى الشمال, or Seasons of Migration to the North, he also critiques this kind of conflict of identity of moving around and perhaps disconnecting from departures and returns. This book, for the people who haven't read it, talks about an unknown protagonist who we don't know their name of, who migrates to the UK in search of a better life. And when he moves back to his village of Sudan, he feels extremely disconnected from his village. Time has moved on, and it's almost like he's in a different space in this cube of time that I've kind of tried to describe earlier. And therefore, he kind of lives his life like almost anew, but knowing the old. And I think a very key quote in this is, I felt that I was not a drop in the river, but the river itself. And I think in this again, it shows that not only does the water spill onto the land will then warp into it as well. And therefore, the same way that pieces in time and things that happen throughout the Sudanese timeline are not only dots in this timeline, they kind of exist in the space where they keep warping back into themselves and referencing older timelines. I think also what's really key in this is that the photography that has been used, as I previously mentioned, Al-Balabil, Jamal Abdel Nasser, they own the credits to those photos. But the photography that has also emerged after this migration. Here in the front is Janiha Al-Hajj Al-Hassan, behind her Fathi Akasha, and behind them the man is Abdel Mun'im Musa. And they were moving from their town of Akasha. And I think this is also quite key because I think photography of these people's departures needs to also owe to the personhood and the episteme of those who are in it. And so, like I previously said, the Nubians that were in the North Sudan were moved to Khashim el-Girba, which was around 2,000 kilometers away, where those who were residing in Egypt were moved to Komombo, which is only around 300, only slightly north of Aswan. And this is the route of immigration. So they moved to Atbara, and from Atbara to Hayya, to Kasala, and to Khashim el-Girba. Not only does Khashim el-Girba have a completely different geographical context in terms of they could not continue with of date farming in Khashim el-Girba as the savanna landscapes did not allow for it. Psychologically, they were bearing this departure. What's also quite key is that they were entering a new urban landscape of modernization that did not require perhaps agriculture as its key component. And therefore, the agricultural scheme that was created there has failed immensely. When they moved there was a lot of Arab Asians that were already in the region and a lot of Ethiopians and Eritreans that were over the border from Kasala and Khashim el-Girba. And therefore, a lot of people worked in the automobile industry and in trade. And therefore, when coming with this agriculture scheme, it was not able to compete. And if anything, there's a very known story that actually crops that were coming from nearby villages to Khashim el-Girba were the first to get sold by the farmers of Khashim el-Girba. And it's also this very weird psychological thing of not using the crops you grow, as they were unable to have enough crops and to buy crops from outside their agricultural farms. This photo was by Hassan Dafallah, who was the head in charge deputy from the government of Ibrahim al-Aboud for the migration of the Nubians. He writes from a very 60s Sudanese legislative point of view. But this was actually the first train or the second train arriving at Khashim el-Girba and the migration. And Jafar Nimeri, who was also a Sudanese military officer and the fourth head of state, also visited Khashim el-Girba in this early 70s. And I think this was also quite an important visit by him, as this performance of thankfulness also became quite key. A performance to thank legislation for this movement of optimism, despite the hardship of the destruction. Currently, though, and this map shows not all, but some of the northern Second Cataracts inundated towns. But what I want to speak about now as well is actually the return of many Nubians and non-Nubians after the current conflict
to Wadi Halfa. So Wadi Halfa that got inundated, around 500 families rejected the migration and settled by the nearby shoreline, and they had to move Wadi Halfa. So this is Wadi Halfa the third, to the one you see here to the right, where and so then that's the new mirrored Wadi Halfa that is called the same as the old town, but it's not New Halfa, which is in Khashim al Girba. It's a bit of a paradox, but that's its location. And the urbanization has increased to over 300,000 people in the span of 2 years. They started at 500, it was around 10,000, but it's now 300,000 after the current war. This massive urbanization has also encouraged a lot of Nubians to kind of break from this original psyche manipulation of their grandparents' generation that they should have moved to Khashim al-Girba. And therefore, amidst this conflict or perhaps lack of a state, a lot of people took the decisions on their own accord to migrate back and resettle the shorelines of their own accords. Wadi Halfa is one of them. Some people are also trying to settle in Ashkit, and etc. But I think what is really interesting is actually this disregard for vernacular. They're not returning for date farming or original modes of communal livelihoods. If anything, they completely disregard them, and only just under 5 kilometers away from Wadi Halfa is the informal mining sites that have become the key, what's the word, career chosen by many. If anything, someone who's moving to Wadi Halfa to settle there and have a career in mining is seen to actually have a decent future in their lives in terms of monetary value. So you see the capitalistic and extractive economy start also in the 50s, kind of reconnect to now. So with return is not always so euphonic or so pure. What I find it really interesting as well is that actually the mining efforts currently are quite similar to the methodology of mining efforts of the 60s and of archaeology mining that happened. This is Kazimierz Michalowski, who was the Polish archaeologist that led the mission to UNESCO to save the artifacts and save the Ferris Gallery that is currently in the Warsaw National Museum. You see the hills in the back and the little cubes. Oh. They mimic a little bit the typology of the mining sites now. The only difference in them, I believe, is the care that is imposed on the land and the monetary value that is seen in different objects. Nubian, the word nu in Nubian language means gold and being of the people. But the issue here is that they've always known to be mining for gold, but by the use of water. And currently the use of cyanides and mercuries makes it extremely destructive to mine in the area. And so I think what's also really interesting is that as much as this return to mine has been seen as a new, and it has been a new change in their careers, it weirdly still mimics the departure. And it's still weirdly in the protest against the state and this protest of return amidst obviously sometimes by conflict like war, so it's a bit forced, can easily mirror the departure as well. I think this really questions to me what forms of the psychological, the ecological, and the spatial hauntings that emerge when the community is displaced twice, first by a dam and later by war. This is a photograph by a guy called Samuel Abu Abdul, who's the lead of the cyanide and mercury pending lawsuit currently in Wadi Halfa. I think it's a pending lawsuit amidst the current conflict in Sudan, and therefore, again, in the absence of a state, there's still rooms for some sort of self-regulation and autonomy to create these things. But what I really like about this photo as well that he sent to me is how pixelated it is. I think it really owes to Hito Steril's text, where she says that the democratic image is a pixelated and poor one. She says that in defense of the poor image, the poor quality image is a copy in motion. And therefore, an image that has been forwarded many times has seen more eyes. And therefore, with the use of TikTok and WhatsApp to send a lot of these visual imageries across, it weirdly is also kind of like it works in a different chronology of time as well. And that in itself is a different entity and is quite democratic. I think we'll end this rant, perhaps, that I've done of my critiques of the Nubian departures and returns of time by Ursula Le Guin's Imaginary Worlds. I think with all that I've said,
I believe that there's key openings for opportunities that can perhaps really shine through and reveal not only all the contradicting narratives that have been in place on the Nubian community in North Sudan, but also show a contemporary one that is current and legitimate to the people that currently live there. And so with that, I'll end. Thank you.